nipatana na ndovu, hapo nilikuwa nachunga kwa kichaka. Tukapatana in right side, yani face to face, ikanidunga. Na then baada hapo nilitoroka, nikapita chini na tumbo yake, nikatoroka. Ndovu ilikuwa 4, watoto ilikuwa kama 3 hivi. Niligongwa jana na ndovu mwendo wa saa 2. Baada ya hapo mimi nilikuwa kazini, nikapigiwa simu, nikakuja mpaka nikamkuta kwa hospitalini. So ilibidi sasa nianze kutafuta namna ambaye nitaweza kumpeleka referral hospital ambaye ni Isiolo. Hakuna msaada yote inaweza patikana katika hospitali ya Garbatula. Na kufika hapa pia niliambiwa kuna ile mgomo inaendelea pale hospitalini. Ilibidi sasa nimrudishe mpaka private hospital pale ambaye atapata msaada. Hapa nimemleta, amefika toka jana saa 3, nimemfikisha hapa saa 12 ya jana jioni. Na nilipomleta alipelekwa theater, akafanyiwa matibabu. Hii kinonda imekuwa iko deep sana kiasi imefikia mpaka kwa mapafu. Tuko na viongozi, tuko na governor, tuko na councillors, MCAs. Iwapo wako na uwezo basi ninaomba pia wanisaidie katika hii hali niliona sasa hizi. He was attacked by elephant and he was severely injured. In fact, it hit on his chest, anterior chest wall. It severely damaged the walls of the muscles. It displaced the muscle planes. It severed also blood vessels and nerve supplies. So he was left to bleeding to death. But fortunately, he was saved by a good Samaritan. He was brought to Garbatula Health Facility, where he was referred to our facility here in Isiolo. Apart from the muscles and the blood supplies, the vessels and the nerves, innervations, the other part which was affected is the upper lobe of the lungs on the left side. He just survived by a whisker. Otherwise, the tusk almost just passed over the heart. Otherwise, it was just by grace of God that the young man survived. Otherwise, that thing just severed all the structures of the chest wall, including the muscles, the blood supplies, the nerves, and also the lungs. So what was spared was only the heart and the ribs, only. So majority of the organs was severed. So the man is lucky. Before this, we had a patient who was attacked by a buffalo from Kina. And then later we brought a patient from Barambate who was attacked by a lion. In fact, not one, twice. And then there's also another one who was attacked by a crocodile, two sides of the umbilical. So we received like 6 patients in a span of 2 months attacked by animals. So animals, it seems there's a big conflict between animals and the human beings.